Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Am I audible, sir? Audible, nicely audible, loudly audible. Sir, thank you very much, sir. Honorable Acting Director, NICVD, respected teachers, and my dear colleagues. Assalamu alaikum and very good morning. I welcome all of you to my today's presentation, a drug presentation. The name of my drug is Rivaroxaban. I am Dr. Lieutenant Colonel Muhammad Ghulam Mustafa, DCAT student, NICVD, and my moderator, Dr. Ashraful Alam sir, as Assistant Professor Cardiology, NICVD. I am starting my presentation with introduction. Anticoagulation has multiple roles in the treatment of cardiovascular diseases, including management of acute myocardial infarction during percutaneous coronary intervention, a stroke prophylaxis in patient with atrial arrhythmia and patient with mechanical heart valves for the treatment and prevention of venous thromboembolism and pulmonary embolism. Within the last decade, several new anticoagulation strategies have been introduced and trialed. As data to support novel anticoagulant use emerges, it is imperative that treating physicians remain up to date on optimal anticoagulation strategies in cardiovascular diseases. In this presentation, I provide a concise summary of the novel anticoagulant named Rivaroxaban. This is the structure of Rivaroxaban and drugs Rivaroxaban. Rivaroxaban is a direct oral anticoagulant used to treat and prevent blood clots. Especially it is used to treat deep vein thrombosis and pulmonary embolism and prevent blood clot in atrial fibrillation and following hip or knee surgery, etc. Anticoagulant commonly known as blood thinners in very simple way are chemical substances that prevent or reduce coagulation of blood and prolonging the clotting time. A number of anticoagulants are available in the world. The traditional one is warfarin and other coumarins, and in injectable form heparin are widespread use. Since the 2010, a number of agents have been introduced that are collectively referred to as direct oral anticoagulant, that is DOACs, or novel oral anticoagulants, or NOACs. These agents include direct thrombin inhibitor as dabigatran and factor 10 inhibitor as Rivaroxaban, apixaban, bactixaban, and edoxaban, and they have been shown to be as good or better than the coumarins with less serious side effects. This is the coagulation cascade. Every of us knows it very well, yet I am memorized again to remember these things. This is the intrinsic pathway, and this is the extrinsic pathway, and this is the common pathway, and this is the final stable Fiebin plot is formed. This slide shows coagulation cascade and major classes of anticoagulants, what they work. Warfarin works against factor 9. Warfarin acts against factor 9, factor 10, prothrombin, and factor 7 inhibitor. And factor 10 inhibitors as apixaban, bactixaban, edoxaban, and Rivaroxaban acts against factor 10. And heparin acts against activated factor 10 and thrombin, and direct thrombin inhibitors as dabigatran and argatroban acts against thrombin. Pharmacokinetics of new oral anticoagulants. Rivaroxaban is oral factor 10 direct inhibitor anticoagulant drug. It produces a reversible and predictable inhibition of factor 10 activity with potential to inhibit clot-bound factor 10. Its pharmacokinetics characteristics include rapid absorption, high oral bioavailability, a high plasma protein binding, and half-life of approximate 8 hours. Rivaroxaban inhalation is mainly renal, but also through fecal matter and by
hepatic metabolism it occurs. This is the clinical pharmacology of warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and edoxaban. Mechanism of action: in case of warfarin, inhibits vitamin K dependent factors. In rivaroxaban, it acts directly factor 10 inhibitor. Oral bioavailability: in case of warfarin, it is more than 95%. In case of rivaroxaban, 80 to 100%. And others also shown in the slide, but I will not tell every drugs. Food effect: in the case of warfarin, it is food high in vitamin K, it has an effect. And in case of rivaroxaban, 20 milligram to 15 milligram doses need to be taken with food. Renal clearance: in case of warfarin, metabolized in the liver and excreted the urine mainly as metabolites. In case of rivaroxaban, it is 30% excreted. Mean half-life in case of warfarin 40 hours. In case of rivaroxaban, it is 5 to 13 hours. Maximum time of the blood research 70 to 96 hours in case of warfarin, and 2 to 4 hours in case of rivaroxaban. And other drug also shown in the slide. I am not mentioning all of them. Medical uses: rivaroxaban is used to treat various diseases like deep vein thrombosis or pulmonary embolism, to prevent stroke in those with irregular heartbeat, to prevent deep vein thrombosis and pulmonary embolism after hip or knee replacement surgery. Rivaroxaban is taken along with aspirin in people with coronary artery disease or peripheral arterial disease. To prevent COVID-related infection, thromboembolism, it is also used. Dose and duration: the dose of this medicine will be different for different patients and diseases. As for example, in deep venous thrombosis for prevention hip replacement surgery, 10 milligram once a day for 35 days. Knee replacement surgery, 10 milligram once a day for 12 days. In case of prevention of recurring deep venous thrombosis and pulmonary embolism, 10 milligram once a day. For the prevention of the heart attack, stroke, serious heart problem in patient with coronary artery disease or peripheral arterial disease, 2.5 milligram 2 times a day together with aspirin, 70 to 100 milligram once a day. In case of stroke and blood clot in patient with non-valvular arterial fibrillation, 15 or 20 milligram once a day taken with evening meal. For the prevention of the blood clots in people who are hospitalized for acute illness, 10 milligram once a day in hospital and after hospital discharge for a total recommended duration 31 to 39 days. In case of deep venous thrombosis and the pulmonary embolism treatment, at first 15 milligram 2 times a day for the first 21 days, then 20 milligram once a day. Missed dose. We should know about missed dose, how we can cover it up. This medicine needs to be given a fixed schedule dose, once daily dosing. If miss in this case, then forgotten dose can be taken up until 12 hours after the schedule intake. Then take a regular schedule dose the next day. In case of twice daily dosing, if missed, then missed dose can be taken until 6 hours after schedule intake. After this time, the dose should be skipped and the next dose should be taken. Adverse effect: direct oral anticoagulants appears to have fewer life-threatening bleeding events compared to warfarin. Additionally, patients aged over 80 years or more may be especially susceptible to bleeding complication. Bleeding is especially important to consider in patients with renal impairment. These are the common bleeding disorder as bleeding gums, melena, epistaxis, hemostasis, hemoptysis, bowel and bladder dysfunction, burning, itching, numbness, prickling sensation, pin and needle sensation, tingling feeling, difficulty with breathing or swallowing, dizziness, headache, increased menstrual flow,
prolonged bleeding from clot, etc. Reversal agent. With the growing number of patients taking oral anticoagulation therapy, studies into reversal agent are gaining increased interest in anticoagulation reversal therapy. Although specific antidote and reversal agent for drugs are not widely studied, androgenet alpha have been used in clinical setting with varying efficacy. And then androgenet alpha was approved by US Food and Drug Administration in 2018. Another drug called serapentagate, potential reversal agent for direct factor 10 inhibitors, is still under investigation. Additionally, hemostatic reversal agents have also been used with varying efficacy to reverse the effect of drugs. Dose adjustment. Age and extreme body weight not requirement for dose adjustment, but in case of hepatic function and renal impairment, the dose adjustment is required. As for example, in cirrhosis, childhood D and C, it is contraindicated, and in case of renal function, renal clearance less than 15 ml per minute, it is also not recommended. Special situation, as for example, pregnancy and lactation, this drug is not to be recommended. Contraindication. The following are the contraindication. Any hypersensitivity reaction occurs if this drug, it should not be indicated. Otherwise, the active pathological bleeding, significant risks of major bleeding, as a recent GI ulcer, esophageal varices, recent brain or spine surgery, recent intracranial hemorrhage, etc. This slide shows perioperative NOAC discontinuation. It depends on renal function. When renal function, renal clearance 15 ml per minute, then Rivaroxaban in case of standard risk of bleeding, it should be up 24 hours before, and in case of high risk bleeding, it is stopped 3 days before. Similarly, it depends on renal function. If renal function less than 30 ml per minute, then standard risk of bleeding, it should be up 3 days before, and the high risk 4 days before. And other drugs also shown in this slide. I am not mentioning all of them. Resumption of the therapy. Warfarin therapy should generally be resumed after 12 to 24 hours after surgery. In case of the NOAC therapy, should generally be resumed 24 to 72 hours after surgery, according to minor or major surgery. In case of breathing therapy, NOAC should be resumed. Switching to Rivaroxaban. From warfarin to Rivaroxaban, discontinue warfarin and start Rivaroxaban as soon as INR is below 3. From unfractionated heparin, continuous infusion to Rivaroxaban, stop infusion and start Rivaroxaban at the same time. From anticoagulation other than warfarin to Rivaroxaban, start Rivaroxaban 0 to 2 hours prior to next scheduled evening administration of the drug, and omit administration of the other anticoagulant. This slide shows the drug interaction. Here, azole antimycotics as ketoconazole, itraconazole, in blood serum level concentration of Rivaroxaban increased. In case of carbamazepine, phenytoin, and other drugs, serum level concentration of Rivaroxaban decreased. So we should remember it. Limitation of warfarin, and to overcome these limitations by drugs. Use of warfarin clinical practice is challenging because drug-to-drug interaction and drug-food interaction is more in this case, and narrow therapeutic index, unpredictable anticoagulant effect, and a need for a regular laboratory monitoring by INR. On the other hand, to overcome these limitations, drugs are designed with rapid onset of action, relatively quick offset of action, fewer drug interaction, no requirement for routine anticoagulant monitoring.
This slide shows benefit of Rivaroxaban over vitamin K antagonist, that is warfarin. Onset of action here, Rivaroxaban 2 to 4 hours, and in case of warfarin read time to at least 30 to 6 to 72 hours. Elimination half-life 5 to 9 hours. In case of Rivaroxaban, in case of warfarin 20 to 60 hours. Stable and predictable pharmacokinetics present in case of Rivaroxaban and in case of warfarin. Interaction with diet, and little or no interaction with diet in case of Rivaroxaban. In case of warfarin, there are many interaction with diet. Interaction with medicine should be avoided. Combined P-glycoprotein and strong cytochrome 3 inhibitors and inducer. In case of Rivaroxaban and in case of warfarin, multiple effect. Blood test for monitoring, no need for regular blood monitoring in case of Rivaroxaban. In case of warfarin, regular blood test to measure INR. I am not presenting guideline, yet I am giving a brief idea or brief discussion about some important things about Rivaroxaban from the guideline. In guideline 2019, AHA, ACC and ACR guideline says recommend Rivaroxaban for patient with atrial fibrillation and elevated Chadha score 2 or greater in men or 3 or greater in women, class 1B indication. In NOACs, including Rivaroxaban, are recommended over warfarin in NOAC eligible patient with atrial fibrillation, except with moderate to severe mitral stenosis or mechanical heart valve. These are class 1A indication. What journal says? American College of Cardiology, Rivaroxaban versus warfarin in atrial fibrillation patient with bioprosthetic mitral valve. This study was November 14, 2020. Says in patient with atrial fibrillation and bioprosthetic mitral valve result from the RIVER trial show Rivaroxaban was non-inferior to warfarin in terms of death, major cardiovascular event, or major bleeding at 1 year. The COMPASS trial net clinical benefit to low dose Rivaroxaban plus aspirin as compared with aspirin in patient with chronic vascular disease. It is published in 21st May 2020. Shows that Rivaroxaban 2.5 milligram twice daily plus aspirin 100 milligram reduce the risk of cardiovascular event as compared with aspirin monotherapy in COMPASS trial, but increase the risk of major bleeding. So this is all about my today's presentation. I am giving now some take-home message. Rivaroxaban is oral direct factor 10 inhibitor currently approved in US Food and Drug Administration and the European Union. Indication include stroke prevention in atrial fibrillation, in non-valvular heart disease, treatment and prophylaxis of venous thromboembolism and permanent embolism. Prevention of venous thromboembolism in total knee replacement and total hip replacement surgery. Advantage of Rivaroxaban over conventional anticoagulants are rapid onset and rapid offset of action, predictable therapeutic effects with fixed dosing, no monitoring required, less food or drug-to-drug interaction. Thank you very much, sir. Thank you, everybody, for patient hearing. Thank you, Lieutenant Colonel Ghulam Mustafa. Sir. Very smart and very every sentence and every word was very pronunciation also very smart and very strong audible. Thank you, sir. As আমরা ছোট করছি না কিন্তু but in the course of decade it's a very smart and bright presentation. Thank you, sir. Thank you, sir. Screen share take to stop করব, sir. Off your screen share. Sir, thank you, sir.
and all the students are requested or asked to ask the question, because it is very nowadays in this era, in COVID era, it is very common, very common. Realize that these drugs are going to be the OTC drug, over the counter drug এর মতো অবস্থা হয়ে গেছে। অনেক লোক কোভিড হয়েছে কি না হয়েছে, সিমটম আছে কি না আছে, ভালো করে না বুঝে কিনে খাওয়া শুরু করছে, একটা করে দুইটা করে একটা করে দুইবার, ডোজও ঠিক মতো জানে না। ফলে এই ড্রাগটার পরে আবার কন্ট্রোল আনতে হবে আমাদের। এই জন্য খুব ভালো করে জানতে হবে, এই ড্রাগটা তো এত ইউজ হতো না, খুব লিমিটেড ইউজ ছিল, খুব লিমিটেড। ভালভুলার, নন ভালভুলার atrial fibrillation, very less sector of the cardiology. We are most of the time we deals the valvular AFib in valvular heart disease. We have a lot of patients, but these are indicated only AFib without non-valvular heart disease and other some situation like ACC or ACS, and recently he told it's also peripheral vascular disease associated with anticoagulant, antiplatelet. So student আপনারা কোশ্চেন ও নিশ্চয়ই খুব ব্রাইট প্রিপারেশন নিয়ে আসছে। আমার মনে হয় আপনাদের যে কোনো কোশ্চেনের উত্তর দিতে ও পারবে, উত্তর দিবে। না পারলে আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আছে, আমি নুর আলমকে দেখতে পাচ্ছি, বা আদার পাটোয়ারি আছেন নিশ্চয়, মোমেন, মনোয়ার, এরা আছে, এরা উত্তর দিবে। গোলাম আজম আছে আমাদের সিনিয়রদের মধ্যে, ওরা সাপ্লিমেন্ট করবে। উত্তরটা আগে দিবেন, উত্তরের যে অংশটুকু ভুল হবে সেই অংশটুকু শুধু কারেকশন করে দিবেন, কারণ দিস ইজ দ্য মর্নিং সেশন হুইচ ইজ ডেডিকেটেড ফর দ্য স্টুডেন্ট অনলি। মানে এটা আমাদের কোনো ওয়েবনার না। অতএব আমাদের ফ্যাকাল্টিদের রিকোয়েস্ট করছি যে স্টুডেন্ট উত্তর দেওয়ার পরে শুধু সাপ্লিমেন্ট করবেন, শুধু সাপ্লিমেন্ট করবেন, যে না আপনি তুমি ঠিকই বলছো, তার সাথে এইভাবে বলতে হবে। হ্যাঁ, কোশ্চেন করি আমি ইমতিয়াজ, কারো নাম বলতে চাচ্ছি না, সবাইকে কোশ্চেন করতে হবে। আব্দুল আল মামুনকে দেখতে পাচ্ছি, ইমতিয়াজকে দেখতে পাচ্ছি, আবিদকে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কোশ্চেন অথবা কোনো কোয়ারি অথবা কোনো ইভেন কি কোনো কমেন্টও যদি থাকে তাও করতে পারে। Sir, Adab, sir, I am Dr. Imtiaz, sir. I have a question, sir. May I proceed? Sir? Yes, yes. Sir, my question is, sir, my question is, if a patient is getting oral anticoagulant like Rivaroxaban, and now he is presenting with life-threatening bleeding, like that poses the patient's life immediately at risk, then how will you manage the patient in our setting? Thank you very much, Dr. Imtiaz, for a nice question. When a patient taking Rivaroxaban comes with active bleeding, then first the drug should be stopped, and actually the antidote which I have mentioned, androgen alpha, should be started, but it is very costly, and this drug is very difficult to correct also. So other measure that can be taken as as for example, if the visible bleeding is found, that should be pressed or bandaged, and other measure which we are taking to prevent the blood clot, that should be taken. And also PCC also can be given in this case if not available the antidote. ঠিকই বলেছেন, হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন বলছেন না, প্যাক্সেল বলছেন আপনি মনে হয়। স্যার, প্রথম দিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট দ্যাট ক্যান বি অলসো গিভেন। হ্যাঁ, এটা ইমিডিয়েটলি আমাদের স্পেকট্রামে ইউ মাস্ট examiner that it is happening in the non-compressible place, Sir, bleeding, যদি
কম্প্রেসেবল এরিয়াতে অর্থাৎ কম্প্রেস করবে কিছুক্ষণ আর স্যার এবং ক্রনিক না মানে তাহলে কিন্তু হোল ব্লাড দু একটা দিতে হবে ফার্স্টে। স্যার রাইট স্যার স্যার হোল ব্লাডের কথা বলবেন, হোল ব্লাড হোল ব্লাড স্যার ইয়েস স্যার তারপরে হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা স্যার স্যার সাবমিট করবেন। মডারেটর আছে অন্য কেউ এই কোশ্চেনটা, এটা কিন্তু কমন কোশ্চেন, এটা ও কিন্তু ইমতিয়াজ কিন্তু একটা রাইটলি প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন করেছে যে আমরা যে র্যান্ডমলি ইউজ হচ্ছে যে কোনো সময় যদি প্রচন্ড ব্লিডিং নিয়ে আসে তাহলে আমরা কি করব। স্যার আমি ডাক্তার মোমেন বলছি স্যার। হ্যাঁ মোমেন স্যার অবশ্যই স্যার ও যেটা বলেছে প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট প্রথম মেন কনসেন্ট্রেট যেটা দিবে সেটা তো খুব অ্যাভেলেবল না, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার কথা বলতে হবে স্যার আমাদের এখানে। আর স্যার যে লোকাল যে মেজার নেওয়া যায় স্যার, এন্ডোস্কোপিক্যালি যদি ব্লিডিং সাসপেক্ট করা হয় সেটা লোকাল মেজার নিয়ে এন্ডোস্কোপিক্যালি এটা ক্লিপ করা বা এই জাতীয় মেজার গুলা নিতে হবে স্যার। তাহলে মানে এখন যে কনসেন্ট্রেটেড প্লাটিলেট বা অন্যান্য কম্পোনেন্ট গুলা যে প্লেটলেটের কোনো রোল নাই স্যার, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা অথবা প্রথম মেন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট স্যার পিসিসি যেটা বলে স্যার প্রথম মেন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট রাইট স্যার। তো এটা স্যার আলাদা করতে পারে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড ব্লাড ল্যাবরেটরি গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আলাদা করতে পারে, আমাদের দেশেও পারে, কিন্তু স্যার নট ইজিলি অ্যাভেলেবল স্যার। সেক্ষেত্রে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা অল্টারনেটিভ। আমার মনে হয় পরীক্ষার জন্য দু একবার ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা বলে নিয়ে বা হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন বলে নিয়ে তারপর বলতে পারে যে প্রথম কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেটেড কমপ্লেক্স, তারপরে অন্যান্য প্রথম মেন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট। জি স্যার রাইট স্যার। তো এইগুলা পরে বলতে পারে। তারপরে যে এন্ডোস্কোপিক্যালি যদি কোথাও থেকে ব্লিডিং হচ্ছে সেগুলো নরমাল মেজারগুলো স্যার নিতে হবে, নরমাল মেজারগুলো যেগুলো সেগুলো নিতে হবে সাথে। এমনকি আমাদের এখানকার ব্লাড ব্যাংক কি প্রথম দিন কমপ্লেক্স কনসেন্ট্রেট করতে পারে মোমেন আমাদের? আমি ঠিক শিওর না, আমি মনে হয় পারে না স্যার, আমি শিওর না স্যার, শিওর স্যার পারে না। For us, platelet fresh frozen plasma is the most practical one. If not available, fresh whole blood. স্যার রাইট স্যার। আমি এটাই বলেছি যে ফ্রেশ হোল ব্লাড আগে 1-2 ব্যাগ, তারপরে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা কমপ্লেক্স, মানে এটাই শুনতে চাবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল উপজেলা লেভেল এইগুলা লেভেলে। তো আমরা সবসময় শুনতে চাই যে এই লেভেলে আছেন, একটা রিভাক্সাবান প্রেসক্রাইব করে গেছে ঢাকা থেকে খাচ্ছে না, কন্টিনিউয়াস হঠাৎ করে ব্লিডিং শুরু হলো, আপনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন কি করবেন, উপজেলা লেভেলে আছেন কি করবেন? More question? Assalamualaikum sir. I am Dr. Himat. Can I ask a question, sir? পারমিশন দরকার নাই, আপনারা কন্টিনিউয়াস একজনের পর একজন কোশ্চেন করেই যান। Is there any advantage of Rivaroxaban over Dabigatran? Lieutenant Colonel, sir, thank you sir. Sir, actually in case of various indication, as for example now we are using it is Rivaroxaban COVID-19 related thromboembolism, we are using Rivaroxaban, but not Dabigatran and other things. But there is no trial like this. I do not know about that trial, whether they are over benefit of Dabigatran over Rivaroxaban. Can I be more specific? In case of non-valvular AF, is there any advantage, more advantage? It is. I did not see any trial regarding also these things, or also any journal. I do not. Your answer will be that this. There is no head-to-head trial. Head-to-head, yes sir. This is the most important thing. No head-to-head trial.
No head And to head for trial this like reason, this, it sir. is very difficult to tell which one is superior to Sir, others. right, sir. Right, sir. Because actually these drugs causes bleeding disorder, more or less. So trial is also very difficult. Right? That's another important thing also, sir. I think so. One advantage of Rivaroxaban that it requires only once daily dose, but dabigatran is always twice daily dose. And the trial with dabigatran and warfarin and trial with Rivaroxaban with Rocket AF trial with warfarin, a bit GI bleeding a bit more in Rivaroxaban than dabigatran. So there is no head-to-head trial. So, You know that there are some trials regarding the Apixaban. Apixaban has been shown to be associated with less risk of major bleeding, but there is no head-to-head trial. The final answer is that no head-to-head trial to Yes. tell which one is superior to another one. yes, sir. This is a better answer, sir. I think. Thank you, Manohar. One moment to supplement the question. আমার কোশ্চেন হলো যে অ্যাফিক্সাবেন তো দেখি ইপির লোকরা মোর চয়েস করে এফিবে, তারপরে ডেমিগ্যাট্রামেনও তো আসছে কোনো একটা স্পেশাল সিচুয়েশনে, তাহলে এই ড্রাগগুলা স্পেশাল ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করলে আমরা কোথায় ইউজ করব? মনোহর, আমি কি এটা বলতে পারি স্যার একটু? ঠিক আছে, Actually, for Apixaban and Rivaroxaban, Apixaban is more is a suitable drug for renal impairment patient. For when the creatinine clearance is less than 30, we should give Apixaban rather than Rivaroxaban because it is more safe than Rivaroxaban in stage 4-5 kidney disease patient. So this is a distinction between Rivaroxaban and Apixaban. Sir, he also asks about dabigatran, sir. Maybe, sir. আলম ভাই, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডোজ রিডাকশনের কথা বলা আছে। Right, 2.5 milligram twice daily. 2.5 twice daily. And also for Rivaroxaban, 15 milligram once daily. Yes, sir. Again, there is no head-to-head trial, even in CKD. স্যার এগুলো আসলে হেড টু হেড ট্রায়াল হবেও না, কোনো কোম্পানি এটাকে করবে না, কারণ হলো যে প্রবলেম আছে, এটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড প্রবলেম। স্যার এটা ও কিন্তু দেখিয়েছেন ডক্টর, আপনি কিন্তু দেখিয়েছেন যে রিভারক্সাবান 15 ml per minute ইজিএফআর এর পরে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কিন্তু যত ট্রায়াল গুলো হয়েছে রিভারক্সাবানের সেগুলো কিন্তু আপ টু 30 নিচে রিভারক্সাবান দেওয়া হয়নি। আপনি এটা কোথায় পেলেন যে আপ টু 15 এর নিচে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড? আমরা তো 30 নিচে রিভারক্সাবান ইউজ করি না। আপনার স্লাইডে আপনি এটা দেখিয়েছেন। Sir, I've studied various books and journals, sir. I may get from where I could not remember just now, sir. কিন্তু জেনারেলি রিভারক্সাবান 30 আমাদের যদি ইজিএফআর 30 নিচে থাকে আমরা ইউজুয়ালি প্রেসক্রাইব করি না। আর যেটা ডক্টর নূর আলম বললেন যে এইটাই অ্যাডভান্টেজ অ্যাপিক্সাবানের, যে আপ টু 15 ml ইভেন ডায়ালিসিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও দেওয়া যেতে পারে স্যার অ্যাপিক্সাবান। Okay, sir. Thank you, sir. তাহলে সবাই জেনে রাখেন এগুলা যে আর স্যার আমি একটু জানতে চাই রিভারক্সাবানের ডোজ রিডাকশনের ইন্ডিকেশন গুলো কখন? আমরা জানি অ্যাপিক্সাবানের 3টা ইন্ডিকেটর আছে যখন আমরা 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি ডোজ দিব। সেই 3টা হলো, একটা হলো এজ মোর দেন 75, তারপরে হলো রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, সিরাম ক্রিয়েটিনিন মোর দেন 1.5 এবং এনি ব্লিডিং এপিসোড। এই 3টার যে কোনো 2টা যদি থাকে তাহলে আমরা অ্যাপিক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি দিব। কিন্তু আপনি রিভারক্সাবানের ডোজ লিখেছেন 15 or 20, আপনি কখন 15 মিলিগ্রাম দিবেন এটা কি বলা? Sir, they are saying that only renal impairment they are doing the dose reduction. Right. Also, Renal impairment. Definite. yes, sir. Definitely renal impairment. They are telling like that, sir. সেটা 15 মিলিগ্রাম। আমাকে একটু আবার বলবেন যে আমরা কোন পেশেন্টদের, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের কোন পেশেন্টদেরকে আমরা রিভারক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম দিব? In case of the vascular disease, all vascular disease, they are telling like that, sir. No specific disease they are mentioning, sir. কিছুদিন আগে যদি ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট
therapy, antiplatelet therapy in ACS, যে Sir. প্রেজেন্টেশনটা ছিল ওখানে আপনি খেয়াল করেছেন কিনা, একটা Sir. স্লাইড ছিল আফটার 1 year পর্যন্ত ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট, Sir. 1 year এর পরে আপনি অ্যান্টিপ্লেটলেট কি কন্টিনিউ করবেন, তার মধ্যে একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যদি হাই ইসকেমিক রিস্ক থাকে Sir. সেই পেশেন্টদেরকে অ্যাসপিরিনের সাথে 2.5 মিলিগ্রাম বিআইডি ডোজে রিভারক্সাবান দেওয়া যাবে। এটা কিন্তু ক্লাস 2A ইন্ডিকেশন। Sir. আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ক্লোপিডোগ্রেল অথবা টিকাগ্রেল 36 পর্যন্ত দেওয়া যাবে, এটাও ক্লাস 2A ইন্ডিকেশন সেই চার্টের মধ্যে কিন্তু। সুতরাং যাদের ইসকেমিক রিস্ক বেশি তাদের ক্ষেত্রে আমরা Sir. শুধু অ্যাসপিরিনের সাথে রিভারক্সাবান দিতে পারি, এটা কিন্তু ট্রায়ালে প্রমাণিত আছে যে বেনিফিট। Sir. In this regard, there is one consensus that just low dose rivaroxaban after MI just has only been approved by EMA, European Medicine Agency, but not by FDA right now. But the guideline recommendation with aspirin rivaroxaban should be given. Probably that is European guideline, not US. European guideline, European dual antiplatelet. FDA still does not approve this indication. ডক্টর, একটা প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন আমার এক পেশেন্ট নিয়ে আসছে, স্যার আমি একটু বলতে পারি স্যার? Sir. Yes, sir. The patient is a diagnosed case of post COVID. During COVID, she had history of pulmonary embolism, moderate disease. Later diagnosed tuberculosis. Can you continue rivaroxaban in this patient with NTTB? Sir, Sir, thank you very much, sir, for this question, sir. Actually, it is in the our national guideline also says rivaroxaban can be used during COVID patient in case of hospitalized during time, and also 36 to 39 days after discharge from the hospital. But in case of tuberculosis, it is maybe given, sir, but there is no clear data. I did not get No, doctor. Lopix, আমাদের যে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন যে সফটওয়্যার গুলো আছে, Sir. আমরা যেটুকু জানি যে রিফাম্পিসিন ইজ এ ড্রাগ ইনডিউসার, ফলে রিভারক্সাবানের কনসেন্ট্রেশন অনেক কমে যায়, কোনো থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটি থাকে না, ফলে advise not to switch to warfarin during this anti-TB therapy. All newer anticoagulants, including apixaban, rivaroxaban, dabigatran, and betrixaban, all are not recommended with rifampicin. They should be changed to warfarin. And another interesting thing is warfarin dose is also unstable during with rifampicin. So we have to increase the dose of warfarin to maintain the INR. And again, when we stop the rifampicin, then again we have to reduce the dose of warfarin. So this is a very, very interesting drug interaction with oral anticoagulants with rifampicin. So it is very crucial, because if you continue the usual dose of warfarin with rifampicin, the INR will not maintain. It may need doubling the dose of warfarin. And when we stop the rifampicin, you have to reduce the dose of warfarin. And you can then change to rivaroxaban. Right, sir. Thank you, sir. আরো একটা আপনার খুব প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু আছে মোস্তফা ভাই, সেটা হচ্ছে যে আপনার ডিউরিং কোভিড এরা অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ভেরি হট টপিক, এবং আমরা দেখছি যে অনেক প্রেগনেন্ট লেডি যারা আপনার করোনা মানে কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন প্রেগনেন্সি, আননোন প্রেগনেন্সি, এবং এইসব ক্ষেত্রে আপনার এই রিভারক্সাবান ইউজের আপনার ইয়েটা কি, প্যাটার্নটা কি? Sir, in the case of pregnancy and lactation also, rivaroxaban should not be recommended. It is written in the books or journals I have got, sir. Yes. All oral anticoagulants are contraindicated up to this time in pregnancy. Yes, sir. Just warfarin can be used as per the previous schedule, number one. Sir. Number two, and again the old is gold. Probably heparin or enoxaparin may be used preferentially in selected cases, and also in those COVID patients with pregnancy. Yes, sir.
the evidence told that low dose warfarin can be continued throughout the Yes. pregnancy, and Yes. surprisingly low dose is 5 milligram. Up to 5 milligram, right. Up to 5 milligram. Right. Right. This is also Assalamu alaikum, sir. recommended by guideline that up to 5 milligram we can use. Doctor, can you mention the current indication of warfarin? Sir, please repeat, sir. What are the current indication of warfarin so far after the emergence of newer anticoagulants? What are the current indication of warfarin? If you clear it, sir, then it is good for us, sir. What are the current recommendation of warfarin so far persisting after the emergence of newer anticoagulants? Can I answer, sir? Yes. Sir, warfarin is still indicated in the moderate to severe MS, and another indication is prosthetic heart valve device. More? Anything else? Already discussed. Warfarin and The Pregnancy moderate during pregnancy and renal failure. and renal failure. Another indication is the antiphospholipid includes antiphospholipid antibody syndrome. Right. Antiphospholipid antibody syndrome. In that situations they are not working. Another another indication not clearly mentioned here. Is there any cavitary thrombus, that is LA thrombus, LV apical thrombus? In that case, we are using warfarin, not rivaroxaban. I Right. don't know any recommendation from any society, but so far we are using warfarin in that situation. No, it has been also written in the guideline that warfarin should preferentially be used, and there is no adequate trial regarding use of newer anticoagulants in these situations like LA thrombus or LV thrombus. না কি ডিসিশন হলো ক্যাপিটারি থম্বাসে কি ওয়ারফারিন ওয়ারফারিন কারণ ক্যাপিটারি থম্বাস দুটো টু সেটিং ইউজুয়ালি হ্যাপেন ওয়ান ইজ এলভি পোস্ট এমআই এলভি hugely dilated or LV aneurysm. Another is valvular, particularly rheumatic valvular heart disease, LA enlarged and followed by large thrombus in the left atrial appendage or left atrium. At that case, I think warfarin is still gold standard. In MS, no choice, but in LV thrombus, though we can think that the newer anticoagulants can be used, but the guidelines are in favor of using warfarin because of lack of adequate trial data. Sir, another indication of warfarin is that the congenital deficiency of protein C and protein S deficiency. There is a long indication of warfarin. In that situation, we can be used in the newer anticoagulants. We can be used, but only the antiphospholipid antibody. But some data shows that there is no clear-cut proof of newer anticoagulants in protein C or S deficiency. They clearly mentioned that I have papers on this, and a patient I have already published in journal. I go through in various books that they clearly mentioned that to use the warfarin lifelong in this patient. Thank you, student. May I comment regarding the use of warfarin? Actually, the current trends and the science is moving at a pace that we are seeing that the covering of warfarin is going to be reduced day by day. In my observation, the moderate and severe MS and valvular posterior valvular disease. And the presenter showed a nice trial that published in American Heart Journal in November 20. They compared head-to-head in Rivaroxaban with the warfarin in posterior valvular heart disease, and the result is the Rivaroxaban is non-inferior. So Rivaroxaban diaposthetic. So Rivaroxaban is coming front in
prosthetic heart valve disease also. This is my observation. না ওই টায়ারটা হচ্ছে বায়োপ্রস্থেটিক এটা বায়োপ্রস্থেটিক মেকানিক্যাল না, কিন্তু বায়োপ্রস্থেটিক ভালভ। মেকানিক্যাল না কিন্তু টিস্যু ভালভ, ইন কেস অফ টিস্যু ভালভ। Tissue valve also in current is orphan, no, sir? In only trial that was conducted so far regarding the use of NOAC in patients with mechanical heart valves, that was discouraging. That is, the bleeding rate was unacceptably higher. That is why still this is not indicated in this situation. And you know that regarding warfarin, this was actually invented as a rat killer. And I think that in near future it will again go to the being used as the rat killer only. Exactly. Student, any question? Sir, I have a question, sir. So my question is why novel anticoagulant is not used in valvular AF, sir? Is there any pathophysiological point of view, sir? I think you should try yourself to answer this question. Exactly. Actually, I can answer this, sir. স্যার ভালভুলার এফ বলে কোনো কথা নাই স্যার। এটা যদি এখনো স্টুডেন্টদের মধ্যে ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু স্যার সমস্যা। Only mitral stenosis moderate to severe. All other valvular disease with atrial fibrillation, mitral regurgitation with atrial fibrillation, we can use Rivaroxaban. We can use newer anticoagulation. স্যার এটা প্যাথোফিজিওলজিক্যাল স্যার কোন স্যার মেকানিজমটা জানতে চাচ্ছি আর কি স্যার। ইউজ করলে স্যার কি হবে স্যার ইন কেস অফ ভালভুলার এফ এর ক্ষেত্রে স্যার যদি নিউয়ার ভালভুলার এফ বলছেন ডক্টর, ভালভুলার এফ বলে নাই কিছু। mitral stenosis, জি স্যার mitral stenosis, হ্যাঁ ভালভুলার এফ কিন্তু অন্য ভালভুলার এফ, aortic valvular disease with atrial fibrillation, mitral regurgitation, atrial fibrillation, we can use newer anticoagulants. Dr. Moomen is absolutely right, but please think of the examination situation. Many examiners have the preoccupied conception that valvular and non-valvular AF. You are absolutely right. The modern trend is like so, but students should also be aware regarding the convention. So they are also not wrong. Number two. Number three, there is no trial data, but just few days back I came across a trial plan that has been published in BMJ Open, and Hong Kong University has planned to carry out a randomized control trial regarding the use of newer anticoagulant dabigatran in patients with moderate to severe mitral stenosis with atrial fibrillation. So I think in near future, the data from the developing world, including India, Bangladesh, and Hong Kong, the situation can be changed. আমি ফ্যাকাল্টিদের বলছি যে স্টুডেন্টরা কি তাহলে কি রিমেটিক ভালভুলার বলবে, রিমেটিক কথাটা উচ্চারণ করবে যে রিমেটিক ভালভুলার উইথ এফ আর এফ গাইডলাইন, লাস্ট যে এফ গাইডলাইন ওখানে ভালভুলার নন ভালভুলার এফ কথাটা উইথড্র করতে বলছে, উইথড্র করে ফেলতে বলছে। না তাহলে কি তাহলে একটা রিমেটিক এমএস এমআর, রিমেটিক এএসএআর উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তারা কি বলবে? দেওয়া যাবে স্যার, মাইট্রাল বলতে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়া যাবে স্যার। শুধুমাত্র স্যার মডারেট টু সিভিয়ার এমএস উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন একটা গ্রুপ বলছে, আর একটা গ্রুপ বলছে হচ্ছে বাকি সব। এই বাকি সবের ক্ষেত্রে নিউয়ার অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট দেওয়া যাবে। শুধুমাত্র মডারেট টু সিভিয়ার এমএস উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত রিজার্ভেশন আছে, দেওয়া যাবে না। আর একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রস্থেটিক ভালভ, এর ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না। আর বাকি সব ক্ষেত্রে নিউয়ার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস গুলা হচ্ছে বেটার ইন কম্পারিজন টু ওয়ারফারিন এবং ডিসকারেজ করছে ওয়ারফারিন ইউজকে। স্যার মামুনের প্রশ্নটা ছিল যে স্যার মামুনের প্রশ্ন ছিল যে প্যাথোফিজিওলজি কোনো ডিফারেন্সিয়েশন আছে কিনা। মামুন প্যাথোফিজিওলজি তো অল উই নো, both are anticoagulant and the pathology sir একটু টাইম দাও, প্রেজেন্টার এটা উত্তর করতে চাইছিল। প্রেজেন্টার লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যার আপনি কি উত্তর দিতে চাইছিলেন মামুনের প্রশ্নের? এটা একটু বলেন। Sir, I have the same question to on Professor. He told that there is no study with this valvular heart disease, sir, severe mitral stenosis
and others. That's why there is no consensus, sir. কিন্তু কেন দেওয়া হয় আর কেন দেওয়া হয় না, মানে নোয়াক কেন দেওয়া হয় না আর কেন ওয়ারফারিন কেন দেওয়া হয় particularly rheumatic mitral stenosis? Sir, he told like that there is no study like that, sir. I heard like this, sir. এটা কি Sir, exactly. Answer should be this clear cut. No evidence, no trial is. Yes, sir. No trial or no evidence like this, sir. No trial. another thing, sir, এই দুই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের মানে স্যার প্রোকোগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি থাকে স্যার, যেখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস থাকে, এলএন ডাইলেটেড থাকে, ওখানে থ্রম্বাস হওয়ার চান্স মোর, প্রোস্টেটিক ভালভ থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স মোর। ফলে আমাদেরকে হাইয়েস্ট প্রোটেকশন নিতে হবে, যেহেতু সো ফার নো এভিডেন্স অফ নিউয়ার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। এবং এই যে মনোহর ভাই যে কথাটা বললো যে যদি ডাটা বের করতে আমাদেরই করতে হবে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমাদেরই বের করতে হবে। আমরা যদি একটা ট্রায়াল করতে পারি, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান একটা কনফারেন্সে এরকম আমি কোশ্চেন করছিলাম, তো সে কি উত্তর দিচ্ছিল যে চলো না আমরা একটা ট্রায়াল করি। এটাতে কেন এখনো হচ্ছে না, এটাই আমার অবাক লাগে যে ইন্ডিয়ানরা বসে আছে কেন, আমরা না হলে বসে থাকি, ওরা কেন থাকে? স্টুডেন্টদের জন্য রিটেন কোশ্চেন একটা সিনারিও বলি, এটা এখান থেকে আপনারা যারা ফ্যাকাল্টি আছে আমাদের তাদের কাছে শুনে নেন। 45 years lady having history of primary sterility and diagnosed as a antiphospholipid syndrome, as well as he has also suffered from ITP. How will save their anticoagulant, her anticoagulant status? একই সাথে আইটিপি আছে, একই সাথে অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম আছে এবং স্টেরিলিটি, প্রাইমারি স্টেরিলিটি, suffering from due to antiphospholipid syndrome. She is suffering from primary sterility, and at that time also she diagnosed as a case of ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. That's a short question. How will you treat this patient? Management strategy কি হবে? স্টুডেন্টস স্যার এখানে স্যার আমরা লো ডোজ অ্যাসপিরিন প্লাস হচ্ছে স্যার লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন স্যার কম্বিনেশন থেরাপি ইউজ করা স্যার অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমে স্যার। তার তো সারা জীবনের সমস্যা, আইটিপি ভালো হবে না কখনো, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম ভালো হবে না কখনো, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম। স্যার অ্যাকর্ডিং টু দিস, জি স্যার, অ্যাকর্ডিং স্যার আইটিপির ক্ষেত্রে স্যার আমরা যে ফার্স্ট লাইন হিসেবে স্যার লো ডোজ স্টেরয়েড 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট পার ডে ইউজ করা যায় স্যার। আর স্যার যদি লাইফ থ্রেটনিং ব্লিডিং অথবা স্যার পোর রেসপন্স টু স্টেরয়েড থাকে, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন ইউজ করা যায় স্যার। অথবা স্যার প্লেটলেট কাউন্ট যদি 20,000 এর নিচে নেমে যায়, সেক্ষেত্রে প্লেটলেট ট্রান্সফিউশন করা যায় স্যার। সেকেন্ড লাইন হিসেবে স্যার থ্রম্বোপোয়েটিন রিসেপ্টর অ্যানালগ, রুমিপ্রোস্টিন, এল ট্রম্বোপ্যাক এগুলো ইউজ করা যেতে পারে স্যার। আর স্যার স্প্লিনেক্টমি করা যায়, সেই ক্ষেত্রে স্যার ইউজুয়ালি 70% কেসে স্যার কমপ্লিট রিকভারি এবং 95% কেসে স্যার আপ টু 95% কেসে স্যাটিসফ্যাক্টরি ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া যায়, মানে অ্যানাদার 25% কেসে স্যার এগুলো